asking you guys, what is health promotion? If you guys know what is health promotion. May I ask this? Oh, the musician. From my own point of view, what is a health promotion? I felt guilty already because, from my understanding, if you're promoting health, you gotta look healthy. So, it's motivation for yourself, and you have to be a good role for others. I think that's very much like our staff here in TongaHealth. We're trying to be a role model as part of health promotion here in Tonga. But I just want to take us to Dr. Sianaditahe's model and 6 dimensions of healthy people, healthy environment. It's called Whanua model, and it's a mix of spiritual, mental, physical, economic, cultural, and ecological. So these areas, all of our activities that we're trying to promote in our community, we think about how it will help our people, how it will help them spiritually, mentally, physically, economically, culturally, and the environment. Healthy people, healthy environment. I think you guys can understand this. Or in Tongan we call it mo'ikakato. Okay, that's pretty much a promotion from the side. Our next slide is about behavior change. So what we try to do in our projects, what we're trying to see from the community, is how or what kind of activity they initiate in the community that will move. There's 5 stages of behavior change. Stage 1, they don't think about it. Nothing. They just sleep, right? Stage 2, they think about it. So going from stage to stage is the activities that you guys are doing in your community. How can you make people stop sleeping and think about it? How can you make them think about it and then prepare for it? How can you make them take action and also maintain the actions they can? Because we all know for most people behavior change is not easy. It's a long, slow, frustrating process. So you will need to know where people are when you begin to try to communicate about behavior change. We printed the copy for you guys to take home so you can just think about it. Okay, so the purpose of this body is for you guys to understand TongaHealth Grants Programme guidelines and templates. We have 2 templates, HBAS, we like to call them in short, and SIG, Health Promoting Setting Actions and Sustainable Impact Plans. But what is the role of TongaHealth Promotion Plantation? People often mistake us for Tonga Family Health. Even though Wawa'o people, they go to our office in Wawa'o, they ask him to help him with their relationship issues. So he has to tell them, no, I'm from TongaHealth Promotion, not Family Health. We had one of our staff members go to Tonga Family Health and review us. Yeah. Even receive mail from Family Health, you have Tonga Health, you have to return them.
So our role is printed on our act as the coordinating fund. This fund that we to the community, make grants, youth statistics, and South Development County departments and agencies. We also seek and secure funds for the competition. And our fund is called TongaHealth Promotion Fund. So all our money is received from the government. I'd like to acknowledge TFED for funding us this fund, for these grants, donations, and any other income or payment to the fund. So if you are a millionaire some days, or married a millionaire, please remember to donate to TongaHealth. So this is our national NCD strategy plan. We have 5 objectives and 5 KRA: governance, multi-sectorial, health promotion, health system, and M&E. So all our projects goes under KRA 3, health promotion and disease prevention. Okay, so we have 2 streams now. We will start talking about the HPAS. So this is our small grants. It's quick, flexible, and completed within 6 months. It's to help small communities and offers up to only 2,000. Only 2,000, and it's competitive. And only the council committee approved it. It doesn't have to go to the board, so it's fast. Just 2,000. The priorities for HPAS is around tobacco control, alcohol, well-being, and mental health. And physical activity and healthy eating will be the second priority. Well, these 3 is focusing on. Because since the last year, many of our sponsorships and grants was under this, physical activity and healthy eating. So we're trying to go up. But if there's no other good projects there, we could those 2. Eligibility for HPAS, we must have 8 registered members, and the activity must take place at least 2 weeks when we sign the agreement. Implement our activity, and we must directly address these factors of NCD. And I must have the letter of support from the community. And you're going to submit your application with no support letter, because when you submit the support letter, we know that you have a team for the project. Do you guys know the risk factors of NCDs? Sabrina? So NCDs, I got risk factors there is the no physical activity and healthy eating, if you're smoking and drinking. The process is just 1 week, so it's just the steps. And we will fund any activity that directly address any of the risk factors of NCDs. And activity must be implemented in the community. What we will not fund is operational cost, fundraising, overseas travel contribution, any political activities, unhealthy food beverages, contributions to ongoing projects, team fees to participate in competition, tournaments, clinical events, cash prizes, no more cash prizes, and any incomplete application. And this is our second one, is the SIG, Sustainable Impact Grants. So this one will support the priorities in our national NCD strategy.
and also clearly define a target audience, address one or more NCD risk factors, not just one, we need one or more. And must show the activities will trigger a behavior change. How big is activity? The priority for SIG is healthy children and youth, behavior change communication, and multi-sectoral partnerships. Because we cannot promote health by ourselves, we need partners. And then target groups, we aim at those who live in rural or remote islands, or those that experience barriers to participate in commercial community activities. Plant values, we have 3. We have small plant here, medium, and a large plant. And then stakeholders we can apply, government ministries, registered NGOs, civil societies, organizations, village councils and boards, and church schools and workplaces. Eligibility, you must be registered and operate for at least 2 years. For a time frame or implementation, 6 months or more, and project is clearly aligned with organization. About corporate plan or organization, budget is consistent with our current value. No existing project with TongaHealth, must close the project that we have now before we give you a new one, and then must address at least one NCD risk factors. Must show the intervention will lead to behavior change, and must explain how it will sustain. Not TongaHealth finish giving you the fund and then you finish your project. Needs to show that you will continue, right? So if your project is considered, you will go for a due diligence process with us. It'll be awesome. What we will not fund is individuals, operational costs, fundraising, overseas travel, food and purchases, regular compliance with health activities, political organization data, or if you're linked to terrorist organizations, we will know. So from the settings, if you're from the school, you have to provide letter of support from Ministry of Education, church, the youth leaders, pastors, and endorsed by a community committee. Your church office will know this committee. And workplaces, the CEO or managing director, and the community is from the district officer or relevant member of parliament. So your support letter should be signed by higher authority, not you, the applicant, and you should not be a family member. Sorry. It's good you make that clear. Huh? The family relative part is good you make that clear. It's just the process is the same, but our processing time is 3 months. If it's too long, you guys can, apply to TONL or the other ones. This is our processing time, and this is just the steps, long steps, and we will do the conclusion checks and orientation for those would be approved. And for co-sponsorships, you must declare all details of other co-sponsorships so that we know about it. Because normally we don't fund projects that we will, if it's a tobacco industry or alcohol industry, we don't co-sponsor with them. But you can declare it and we can see if we can do something. And if appropriate, you are someone name or coordinate your project. That's pretty much about the guidelines. Does anyone have any other questions? If mau pe ke tau fe mai no aki he information ni ko ni me ko na to fa matala ko kia atso ko e taipi o plan ko te mo wala apply mai ko ki ai na pe he fa matala ko e short ko medium mo long e wai va kulupu e ua
ako SIT mo HPS ako den ako ko ki finga pe ke tau mai no aki o ka tau reksa tau tolu ko firma pe ke tau mai no aki I he u type of project ko te mo apply mai ko ki ai e o kai mo ngahi firma o pe requirement pe ke whakakato ka ko tui o pe ke fuma mafa e pa ki requirement ko ni ko me anga maheni pe nia I ha project o firma ke whakakato mai Pea hange koe lau koe tau mua te whito koe tau project ki koe ni, it's a health promotion activity. Whe mau peke spearhead activity koe o ke whakahauko ki he NCTs. Pea nā whamata la te umea koe physical activity, koe kātua whi whā koe ia, ka koe tui o koe. Anyway, koe tui mau ko smahino mai konga koe ni, koe me nofo pe whakakau ke whonga te ke apply mai ai, ke u project ki koe me u grant koe ngina tāna reke ato. Mara koe ki konga pe nia I loto I he tau, I he mea koe na whakamatala koe e tau, koe monitoring and evaluation and learning. Pea koe ki motua koe ni o ku whakamata make I hono tukanga I ki mea koe ni, pea kuia e mautoko wha. Mu whatonga I pe koe lere mai ki motor o ongoing e u project o mo farere ai koe whatongia o ku mau whai e koe ai koe mea koe mau whai o ku mau whai e monitor koe ala koe ne project koe ni whawhane te kutari hoko atu mau tolu I ai I hono mui ai u activity koe o mo whahoko ai koe konga uraki e mau ngawe o ku whai hono track katoa u operation o mo whahoko ke activity o whakatatau, mā te toki lawe si anai ke. O kia ngā whemau me framework, o whemau ke kauia I ho mō whakawhonu mai. Mā koe ki introduce pe nia ka koe mōtoko e success koe ho mō whakawhonu o whakatatau ke o mea kona whakakato. Ko tui pe e te ai pe e tau tue ki taimi, e whakamatara I rei o mea koe e whakawhonu mai. Aia toke mau mea matou whailotonga koe lera to pa successful application, koe timi koe e motu ani te maurere ato o whakakato ai mea. Pau ke mau mui, ai katoa activity na mou kiki mai. I loto I he formu o pia I whakamatala whakapaanga, te ke hiki me activity o whatatau ki o paanga to hiki koe ngaue a kumatolu koe e whakakato. Pia mohona hoko kono evaluate, ai ko focus e mamontoa koe I he output koe hae, ai mea kona alapa ho activity. Ka pau ke pehe mai. Ko e tamu ai ko activity ke lava foi sompa e valu peona. Pe mau mea matau whai ko mui ki whapapau I o kua o number of activity ko na. Sai, ka pau ko tāna I setting, matu pe mea mai pe tau soka tau tengia. Pe ko schools, pe ko community, pe ko church, ai ko mau mea matau whai ko no mui. Ka kono hoko evaluation from remore, ko hea ko tape mo o mea poke e pe pasivi o whai, o pe pasivi. Koe maunua mato o sivi koe ha ai outcome. Koe ha fo I holistic approach mo e mea koe nā ke tāketi koe ki ai. Pau ko tāketi o project ki tau pehe ko o awareness program. Ke kawa katoa a wahe loto. Sai, koe mau mea whai te mau mui, sai ka paurewa I umisi hakolo e nima pe fia, whatau he koro, o koutu koe ke full success pe ho mea. Sai ka pau, let's say for example, hau ke sumba, ka pau e ko tāketi. Ke mau ko toa a kolo. Na te masione whafofua I he framework koe, le mohanga o fuatu mai koe I he mea. Ka pau reo koe ke toa e vai ua I a kolo e wahenga, osta pe ko tari mea, osta pe ko tari a tau mua koe nake. So anyway, there is always a challenge. Koe ngāhi parani ko tape o ta fuatu e ai pe ahono pōre a ona. Whange pe koe ni. A wale pe o maha wha, we can't do anything. Hau e COVID. Ai o koe pe o mea pehe, he kai ke tawala. Ka iloto I he formu, o koe pe ki kongai, koe risk management, koe risk register. Ai o ai koe he mea. Ka pau e whai a pe mea o koe hapolo pare ma hoko koe ha fonga e te ke ala whai mo o kuru. Kei ke,
Koe whaosi koe learning, koe katoa ngahi output mo e outcome koe e mau me ho o poloseki. If e mau ia e TongaHealth ke tānaki as evidence-based, this is what we do. Mea mo asiri, this is what we accomplish. Koe whakakau-kau e. Now if e mau ke share as one of the ngā no advocate, matu ka tau mua tau ngā ue koe ni, koe ngai whakalau maari e mone. We are dealing with behavior and attitude of the people. Tau tue mo tuani, koe ngau whainga tātahan mamani e te whainga ke li riu hato o ngā moui. We need a healthy lifestyle. Ko tu ka tau mua ia e tau, ka toa upo seki koe o tau whiri ki ai koe ke tau apply me koe ki ai. Ia maka ki mea ngā maheni pe nia, matu koe o ki ai pe whatongia o ki motoro, te kai pe whatongia o ki mautoro, ka pehe ki he level management. Maka ki mea ina ko si lawe te au ki ai koe taha whatongia a motoro, na lahi e tupu tau wheturi, me ngāhi previous project, I whanki whia mao koe ni. Aia koe sai pe ai whahoko koe ne orientation pa moe parani, kau moe ni ai. Ka kotui koe taha e polo parema na e whamure more pe koe ke tuaki po to matu koe tau. O kou whia mao o motoko ni, kia mo whia mao e motoko ni. Na ena whanki whia mao koe taha ma whatongia koe mai ai monitoring and evaluation division, koe tānaki mai whanki I le kooti mai whanki activity tāta o mowhai. Koe mea ngā maheni pēnea I a whainga projeki, koe ha activity o kuke whakahoko pēnea ke hiki I mai I o proposal. That's what we need. Koe ki mea pē mo whia mao. Rapa e ke why do we need? Ko tui te maulawa tala heni a success mo achieve ho porokarama. E whairewa si o ke way forward, hea te tohi mai, o si taloa mai pēia o tāri e tau mo mea ho tohi mai. E koe whaki mea, pēa koe whatongia ki mautoro pēa mai timi, koe maurere atu pēa o mui ki mautoro, I a whia mau hato koni, ka paua activity o ke lawa whakakato, ko tui pē te tau whengau e aki, te tau whetokoni aki ai. Ka pau polopare mahange koe u wis koe u mea ngā au e facility mo mea koe ia, o te tau ara whai e sio ki ai. E no sau ko lo tonga koe leare ai mea ko mautau tena mau mai o mai ai whakamooni oi. Ta koe pocheko a pen he ki walu mo mea. O ku whemau ke toi ki extend ko sio ke tai mipa mo tūkonga. Aia koe koe whakatātā ia, a mau inga koe te mau lere atu mo te mi, o whai a ahi ki ho ki o timi ngā wempo projeki koe whakaoko. Ia, me mea au maheni pēnia, koe kawa CEO, koe mo arake he poa. Me teke, me poseko tāpē, o koe peho whatongia, kia koe mo mau whatongia, kia koutui koe tau whetokoni aki e lalanga e tau whetokoni aki ke lelei whakaluku poa. Ia koe ki mea ne taha koutui o fuwhema o e taimilahia, ka pau e success I ho o application mai. Mea na tāna pe kia a tau. Koe health promotion, a koe mea ni na ewi I he taimi ko sponsorship. E taimi no pepe mono ki amount of money te re. Ka koe meitani I lalo koe ni. Aia ku moto pe apply me pe ke sponsor. Ata koe I he wafe, koe ki mea pene e whe mau koe mea motoro, ma os design pe ki template, I whehu I no apito, patanga e ange, koe mau kou rin mo whe mau motoro ni. Koe mau pe ki mau tesi, koe mau atu koe activity report, mau pe staff pe, mo pe mato kau I hena no ate mea. Koe ki mea pe, mo e pe mo ki submission form, te mau wila pe mo I timi, ke mo he chaki pe ki motoro. Pe mo hono hoko, mahalo o whakakau atu pe I loto I ho whaki hen auti kona wawe atu. Koe major project kene, ko tiko mea mawinga koe framework.
Ki me ai ku whakatonga I mahalo kei whakauhala ke he pin. M&E plan by framework, matui ka framework, like whakakau pe ka frame of the house, whakakau pe ka skeleton of the body. Ko me ai ni o kune whakafotunga mai, the whole project mo ngā wu whai. Aia pe api ai o kune whotu mai activity, whotu mai output, ke outcome, katoa mo ngā wu e koe te ke whakakato. Pea koe ni te ke mui koe ki ai, ka whai framework te ke mui ki ai o. End of the project, ko mea tatau pen, te mahua o mui ake motor. Nga e achieve na ya o tau mua, pe na ya o vision de ko na ke sio me ko te ka mata, ko ki hene osi. Therefore, fortunately, during the project and the duration, the big of the taweta, within the taweta, ke mau to lere atu, ke mau fa ko pe mau ki palani, ke mau to lere atu pe. Ke wai tai ko mau le te whatoanga te whe tau ngā ue mwe ha. Ai koe, hange pe ha programa checkpoint. Ai koe katoa, te kono whaosi. E ka kato koe po cheki, whamoi mori ko fuas furu olo e mea aku kataki. Koe ka kato koe ni a polo cheki. Opi ai e ki report i umau whiema. Opi loto pe he mea koe na ko aweatu koe na. O te o whai ngō fua pepe koe funga koe e tau whe tokoni aki, koe ai peha mea koe ke mahino, te mawala tokoni pe ke tau whe putaki ke wha mahino ato e nā. Aia koe health report template o piloto pe ai whangi mea koe whia mai. Ka koe waitai me tahu ma wha whia mau, ma whaki i tā, hange koe lau koe mea koe Kemba tau lai. Wai te me tau ka whamatala nako. Askoa lai tā ia kune read o mai whamatala ia ka hawhe tupu he mea. Ka kia ka whaki mea pe ka whaki requirement ko tu te tau toki ti te ila he lele kona e mea amo ia. Pia pehe koe ni osi koe ho mo mai koe ka kato koe ho mo ed report pe o mai. Te mau te ngā ue ki hono sivi i pe whakakato ke ngā whamore whakapaanga mo umea ka atoa koe ia. Pea sometimes umea heke ke kakato whamore te mau te ui atu pe. Pea pehe ke toa taha finance, o pe tai me taha o pe kai ke tonu ai umea whamore koe. Nea whakita i kiki pehe pepe. Whatanga iane, koe umea koe ni o whemau ke report ke kau tona me kau Nga ke toko ni mai ke hoko e tau ngā ue. Ke whakatangi aku o kumau whai, ke mai ai toko ni ko ia. Ke whakalawe ka kai whonua, especially aki motor koe, o mō rototoa, ke mō kore, ke mō whai e whoi ngā ue whakalau maari e koe. Pea osi ko ia, maka whaosi koe evaluation template rai, koe ne kakata pea nai ka ngā whia mau mō mai, Mohanga evaluate wha maa opo, ko kakato, then close. Ko ne rewe vai a project. La beta pe ke mea ko ni ko tai ni ko ma fe ma vai ko ai reporti. Ko tai ni tau fe turi lahi au pito ni. Ake koe whaki project taimi no. Koe ne osi pe ai koe ne whakakaka pe o mea within he wiketa. Whatonga ia koe ki lai template nai ke reporti o i a koe. Ki whi PSP e ta. Koe whaki mea i kiki pe o whia mawai. Ka koe mau whaamu within koe ne kakato within he wiketa. O koe tui ku mau whia mawai toko ni. Ia koe later project, ko te mea koe ni asi lawe pe kia ia atoa de nai. Mau whia mao manatuia, mau whia mao manatuia ke mau provide ai u report i whakakua, ta whakamahina ke he poa te mwe angwe. Iyo, tapi whatanga ia ne pe ka atoa o mea koe mau whenga koe ke whakakakato mai, koe o mea e tokoni lahi koe ki ai. Pau e toki a whainga maari a muia hanga no ilo ki motofi, mau peke mo wilo ke tau strategic plan, koe rai a tau tō kaua ke national
and see this is great. Pe apokoni apito e ufamatala kon te mau finga ko mo ti mi ko ke mau ki hono fa o tau report mo pala mi ko ke mea. I kaya ko ya pe ko tafaki ko ki he fai kultuni mo decision making o ta watu ko evidence ye. Ki fata ta pe ko. Ko foi ta no o sai pe ka ko ke mafa mo ha pe ata. O life ama sino tongan. It's okay. O kulere I kolo kulere. Ke he mo pe. O wa ke peseti e hiva ono. A kakai no participate in physical activity tongan. Ai ke mahino pe o evidence base e tawa bia. Ma be pe fa nga nga pe ka fa no ke fa area. Fa mesiga e la blau e mia. Ko ta no peseti ko ta no evidence no. Ko ta in la hia ko fica loi. Ka ko nga e liso ko te atu e foi mo. Exactly the same with the mea ko no mai ko. Pea whai ngō fuareva, koe tau watu ke kureanga to the Ministry of Health o hai, o kia I whakamoni pau. Pea, ka mahalo koe whakakau e ne aunga koe ni, koe advocate the community mo tongan, I he ngahi lesson learned koe tau mau, to kone I peke. Iyo, mahalo koe ki mea ta mea pia tōki a gatu koe u wheitu ue nia e piki mea tau mea sai motoro o si mahina peki tongani. O koe pe tau website I piki meheni po wawau, o koe pe ofisia I koe whafofongani koe pe me wawau uen, whafongani pe me ewa, pe peheki hapai. Whafofongani pe me hapai ko mea me koe sa whako I mosa. Kaya ke u feitu pau pe apai rewa pa mo tau wa ai he ongoni wa. Ma ko ringa e ki state ko diki ya sai pe. Ko tau ko tongani. Tonga mo ui lelei, mo ui fia fia.